உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுதோ இல்லையோ, ஆனால் வெறும் 20 மினிட்ஸில் கட்டிங், பீலிங், க்ளீனிங் இந்த மாதிரி எந்த வேலையும் இல்லாமல் ரெஸ்டாரண்ட் குவாலிட்டி மீல்ஸை உங்கள் வீட்லேயே பண்ணலாம். எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? குக்கில் சில ரெடி டு குக் ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் என்னோடய ஃபேவரட் ப்ராடக்ட்டை வச்சு என்னோடய சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷை நான் இப்போ பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் பட்டர் மசாலா கிரேவி வச்சு தந்தூரி பீட்சா பண்ண போகிறேன். தந்தூரி பீட்சா எப்படி பண்ண போகிறேன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. இப்போ காட்டுறேன். Some mustard oil, red chili powder, some herbs, garam masala, chaat masala, salt. இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது நம்ம பன்னீரோட மேரினேஷன். So I'm dropping some cubes of paneer inside this. I'm taking a square pizza base. இங்கே தான் நம்மளோட ட்விஸ்ட் டு த பீட்சா. சாஸுக்கு பதிலாக இந்த பட்டர் மசாலா கிரேவியை நான் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன். பீட்சா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அண்ட் வித் அன் இண்டியன் ட்விஸ்ட் ஐ லவ் இட் ஈவன் மோர். ஸோ கொஞ்சம் சீஸ், more cheese and cottage cheese. நம்ம பன்னீர் இங்கே வைக்கலாம். 2, 3, 4 leftover sauce-ஐயும் கொஞ்சம் போட்டு விட்டுலாம். So we can put some onions, corns, கொடமிளகாய், some olives, and this goes right into the oven. So இப்போ பேக் பண்ணியாச்சு and it's ready to eat. சாப்பிட்டு முடிச்சுடுறேன். ஏன்னா இதோட பேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. வாவ், சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் சமைச்சதை சொல்ல முடியாது. அதனால நீங்களே போய் குக் ஆப்பில் பார்த்து இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.